Привет, привет, друзья, с вами Дима, и мы продолжаем проходить Зов Ктулху. Это у нас глава 5. Мы находимся в Риверсайдском институте. Или же, как мне показалось, это больше похоже на психбольницу. Ну и, конечно же, вместе с Пирсом мы попытаемся узнать, что за тайна скрывается и почему наш коп Брэдли оказался жив. Это очень интересно. Так, странно, первая загрузка всегда такая долгая будет или нет? Брэдли. Да, очень интересно. Первая сцена нам показала, что коп мертв. Потом нам сейчас показывают то, что коп жив. То, что все считают его каким-то неуравновешенным. Ну, кстати, возможно, чем-то похоже было бы на... Забыл фильм. «Остров проклятых». Там же тоже якобы этот психованный был. Какая-то татушка у меня появилась на запястье. Вроде же ее не было. What does this mean? Что это означает? Что за комната? Кстати, я вот не помню, возможно, пропустили тот момент. This is no medicine. К нам же приходила врач и выдала нам одежду и сказала убегать отсюда. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Так, да, имеется такое. Am I in an asylum? Ну да, это очень похоже на психушку. Сара, ты не можешь отсюда сбежать. Какие-то пентаграммы. In his eyes, this symbol must have some protective virtues. Да. Эта картина проклята. Удивительно это все. Так, игра сохранена. Там кто-то лежит. Спасти мы их не можем. Да он орет. Ого. Стремновато по такому, конечно, ходить. Очень стрёмно. Доктор Колден, вот, она к нам приходила. Оу. Ага. Окей. Yes, doctor. Нам нужно быть скрытными. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. Угу. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the store. Так, мы психушечки. No, Dr. Fuller doesn't. Так, что у нас? Good God. What is going on here? Что за доска с костями какими-то? Пусто. История болезни Фрэнсиса Сандерса. Судя по этому отчету, пациент страдает от психоза. Во время приступа бреда он выдавил себе глаза. Вот это жестко. Ох, ё-моё. Кого-то препарировали. Ой, части тела. Жесть. Что это такое? О, чувствую, нам придется от кого-то прятаться. Или че? Have I activated anything?
This machine seems to consume a great deal. Ага, вот последняя зашкаливает. То есть нам 3 рубильника еще где-то надо? Угу. Вот еще 1 рубильник, отлично. Может тут I can еще still будет increase что-то. the load. А, нифига, он включает саму цепь. Фу. Мерзость. Worse and worse. Жесть. Это какое-то кресло пыток. Vats of rotten flesh, an elaborate electrical system, like a dumb pulp novel. А кто это тут? What's the connection between this meat and the electrical installation? Они что, этих Франкенштейнов каких-то создают? Или что? Ну, выглядит очень жестко. Ой, ё-моё. Тут очки охранник ходит. Так. Zoology, esotericism, mineralogy. Ну, такое меня не интересует. Сара Зоология, Хокинс. эзотерика. She was a patient История here. болезни Сары Хокинс. Сара Хокинс незадолго до смерти была помещена в Риверсайдскую клинику. Это была не первая ее попытка поджога. А, вот оно как. Dementia. Запрос на Self-inflicted wounds. госпитализацию свидетельствует того, что Ирен Сандерс, жена Фрэнсиса Сандерса, поместила своего мужа в клинику, когда он начал проявлять явные признаки безумия. Anatomy, anthropology. Анатомия. Так, Nothing ясно. surprising. Блин, это шкаф для пряток. Как мне увидеть? Ой-ой-ой. Это он, да. Тварь вот это вот. It's done. Now for the others. Кто кричит? Ой. А психи ж меня могут сдать? Ой-ой-ой. Ой-ой. You. Yeah, you there. Come here. He does not I don't know Yeah? what you're doing there, but you don't seem to be friend. What do you want? Ой, это какой-то Авраам Линкольн. That's all. Sleep. You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. Except for one problem. You want sleeping pills, right? Yeah. And in exchange, I can make noise. Lots of noise. You'll draw the guards Но to это, your cell to возможно, allow them нам to escape. поможет то, что он пошумит, So, нет? You in? Find something to make me sleep, and I'll take care of the guards for you. Ну, давай. I'll find you some pills. Go look in the storage room. There must be... Окей. Стоит он, видите? Ублюдочник. Так, а где кладовая? О, тут что-то есть. Медицинские конспекты, том 1. Меня запалили? Да он сюда идет.
Вон, видите маркер беленький? Вон он ходит. Вон он, урод. О, что-то есть. Колесо для управления водопроводной системой. О, Фрэнсис Сандерс. Доктор Фуллер. А, не Фуллер. А, правильно, Фуллер, да. Я уже в них запутался. It's locked. Locked. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Ага. This valve controls the pressure. Так. Один. Есть, получается. Now for the next step. Еще десяточка. Пометка для персонала. Я починил вашу машину, насколько смог. Но трубопровод поврежден, и я боюсь, что происходит утечка газа. За такое короткое время большего сделать я не сумею. Я обязан предупредить вас. Если подать слишком большое давление, возможен взрыв. Угу. A duct. It's impossible to break this chain with my bare hands. Стоп. То есть он хочет сказать, что мне еще один вентиль надо, да? А это что такое? Мастер на все руки. 50 предметов, окей. Происшествие на прошлой неделе нанесло значительный урон инфраструктуре, в результате чего мы были вынуждены прервать текущие эксперименты. Это неприемлемо. Теперь колеса для управления газовыми кранами после каждого применения должны быть возвращены в кладовую. Кроме того, при их использовании необходимо вносить соответствующие записи в регистрационный журнал. Оу, это проблема. Perfect. Мы смогли. Theoretically, I've only got one lever to О, push. мне остался еще один рычаг. Это меня радует. А вот это что такое? Не понял. Что со мной? А чего такая-то глючит? Что с ним стало? Что ему вкололи? Оу. Клещи. Ой, блин. This lever must turn on the gas machine. А где мне взять? Вопрос. Вопрос понес. Так, окей, я понял, что... Надо еще одно такое колесико It's найти. locked. Так открой. It's locked.
Так. Мне нужно... такое колесо. Что там надо? Улики, по-моему. Нет, Пирс. Взломать замок, а мне всего лишь 2 этих доступно. И все по 40. Подтверждаем. Красноречие — это всегда отлично. О, шикардусик. Это ж кладовая. Storage room. Вы этого чудака видели? А что найти? Я не понимаю. Ой-ой-ой. А что искать? Ну, что-то на полке смотрит. With these chains on your wrist, you can't escape. Какие цепи. Ни хера непонятно. Опять он сюда прется. Реально, что брать? Я совершенно ничего не вижу. Where do they keep their sleeping pills? О, история медицины, окей. Снотворное, My new friend's окей. sleeping pills. Scopolamine, morphine, opium. Nothing but common Пошел, drugs. пошел, пошел. Так, так, так.
Так. Ну я вроде все взял. Блин, сейчас надо ждать, чтобы перейти в ту комнату. Может там колесо вот это будет, рычаг вот этот свиной. Но я Рил не вижу. Блин. Совершенно верно. Теперь мы можем рычаг свиной этот использовать на вот той штуке. Есть. The piping hasn't burst. Not yet, anyway. Пока. Пока не прорвало, реально. Угу, тут еще какая-то комнатуха есть. Надеюсь, он свалил. Тварь. А что у него за паничка? Но мне надо в этот кабинет. Locked. Тут закрыто. Блин, а вот, тут же комнатуха есть. Kitchen. Как я его не заметил? Ну все, мне кранты. Он прямо сюда идет, ублюдок. И что будет? Ну окей, последняя контролька. Окей. Без Б. Без Б. Сейчас он будет идти сюда. Мне надо сейчас, чтобы он шел. Чё, тварь? Шел вон.
Пес галимый. Какие-то ключи, ё-моё. Пока прячемся здесь. Я его не вижу. Ну вот я сейчас обязательно выйду, и он выйдет. Ты же дурак. Так. Что, дадим нашему товарищу пилюльку? There. And remember, they don't come for free. Don't you worry, you'll have your diversion. Go on now, go hide yourself. Получили еще какой-то песочный человек. Блин. What is welling up inside me? I feel it in my head and in my body. He roars and swells and has strength of oceans. His waves Они ушли? rise and crash, leaving behind them only strength. Nourishing. Ую! Сюда идет урод. Я спрятался, уходи. Ублюдошник. Но он же должен прямо, да? Опа. Почему он сюда идет? Как будто знает, что я здесь. Тварь беззубая. Тут ни хрена. О, этот свалил полудурочный. Ой, ё-моё. Carnage. Чё
Чё за жестокость? О! Финальный рубальник. Вроде Челентано нету. О! Медицина. Ни хрена больше нету. И этого слоупочера тоже нету. Так. That should draw the attention of the guards. I should hide. Damn it. What's going on? Так получилось как-то скрыться. Неплохо. Так, тут вроде никого. Is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way. Так. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah.
Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. Что происходит? No! Sanders! What the hell? I gotta. Как телекинез. Okay. This is insane. What killed him? Damn! The gas! Oh, my head. Later. We need to move on. Откуда тут коп взялся? И снова нас перемещают в особняк. Интересно. Вот тут написано, он познакомился с доктором Колден, которая помогла ему сбежать. Бродя по коридорам этого заведения, которое находилось в полной власти доктора Фуллера. Блин, ну, конечно, это жестко было. С Фрэнсисом. Это что такое у нас? Это Ктулху. Осьминог. Жесть, он огромный. Так, из лечебницы мы сбежали. Да. Так, видимо, нам надо вниз. А только почему мы в особняке, я этого понять не могу. О! Вот она нас и спасла. Отлично. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but Bradley? who else would it? Mr. Pierce, are you all right? Tell us. Что мне сказать-то? What I'm sure of now is that And what brings you to that? the fact that Charles Hawkins, I don't understand. that's what he would have you believe. I have a hard time. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? О чем он говорит, если Do you он think был he со covered up мной? his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Bradley, I don't understand. the night we went into the Hawkins mansion, No memory of going down any tunnel. No, then what?
And then? I went to visit you at the hospital. And you don't remember? I don't. Вот. I heard you talking. Why am I not? I get the impression you... Intrusive and not very... Anyway. Так, надо с Колден. I found a file bearing Sarah Hawkins. It makes sense. A powerful family like the Hawkins. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins, and all were aware of me. Perhaps, but no one would allow a psychiatric... From what I read in the file, Fuller used her. Francis Sanders and Sarah Hawkins. I found this at the Hawkins house. Barbiturates. What do you mean? Half the island is under treatment. What is prescribed here? Fuller wrote this prescription to fool everyone. Or perhaps her husband wrote it. Я еще, кстати, подумал, что на острове нет солнца, из-за этого может быть, но за окнами там якобы солнце. Given the energy he pours into Riverside, I presume. His father's, to be correct. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman of... Powerful families dominate. Yes, and as you could tell... He wouldn't be happy if he knew we were... I know the risks. Do you wish to know any... Так. Dr. Fuller seems to be leaving a trail, not to mention those strange machines and chain. Yes. I've been telling you that Fuller uses his patients as... What I saw was more akin to... Do you even hear what you're saying? It's the truth, Ethan. And I'm listening, Miss... Понятно. То есть доктор за нас. I have flashback. What did they do? There was that doctor. My legs. The pain. I woke up at the institute. And how you scared? You likely woke up during the anesthesia. What happened after? When I woke up the second time, I was in a padded cell. After you released me, I got a good look at what's in store for the hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific. Impossible. Но газ я отключил. Dr. Fuller would never do such. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is... Did you discover... I met a Francis Sanders. Of course, he's a patient. Фрэнсис, да, Фрэнсис Сандерс, это вообще что-то с чем-то. Взлетел в небо, глаза, шею ему скрутило. What? I'm not... Tell me how Mr. I didn't see what, but something was... Of what do you... Sanders said it was Sarah Hawkins. Sarah Hawkins? This makes no sense. You really think she's involved? Ну да, тут она замешана. You know, Francis Sanders was a well-known art... I guess you can still pay a visit to his wife. An art collector, you say? That's probably... If you plan on having dinner at the Sanders household, please... I don't agree. She deserves... But that truth may be biased. We don't know the bottom of... You're right. Да, лучше Without a благоразумие. plausible explanation for what I saw. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps... Don't end up in the hospital this time. Хорошо, отправляемся. А куда идти? Куда мне идти? Просто уйти. Резиденция Сандерса, Пирс, Колден и Брэдли решили объединить усилия, чтобы раскрыть дело Сары Хокинс. У них есть новый след. Фрэнсис Сандерс, коллекционер живописи и друг художницы, который погиб на глазах у Пирса. Детектив идет к нему домой, чтобы поговорить с его вдовой о госте, которого несчастный упоминал перед смертью. Окейушки. What can I do for you, sir? Ого. Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here.
А что она You здесь know each делает? Это Accounts очень crossed. интересно. Briefly, the brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I На bump весь into этот her остров every решила time I'm подмять. investigating someone's death. It's a small island, detective. My Очень island. маленький. You're investigating Francis' death. I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very Да, well, Miss иди Baker. посиди в другом месте. This way, Mr. Pierce. And do make yourself Ну да, comfortable. да, да. It would seem that you have much to tell me. Очень многое. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to Да my вот husband? недавно. Yesterday, I met him at the hospital. Oh, of course he spoke to you about her. Please forgive my tone. The fact is that you, on the other hand, a perfect stranger. How was he? Were you present when he had... What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his he suffers no longer. If you... Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. Did you not do anything to help him? А красноречие не так хорошо горит. Ну давайте попробуем. It's terrible what happened to your husband. I was injured, and I came... Injured? Well, I'm delighted to see not everybody enjoyed such a prompt. I suppose Fuller does do miracles now. Luck is obviously... Oh, I'm tired, Mr. Pierce. Так. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Dawson. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and his sister, he bought many of her works over the last 5 years. May I ask you what Miss Baker is doing? My business with Miss Baker is private. But you do know what kind of business Miss Baker... I am no fool. Did your husband Хорошо. talk to you about Sarah? Well, you can't imagine, that's all. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the paint. Hold on. The Shambler is a painting. Who else to paint such horrors? It is my only lead at this stage. Then you have paid. For my part, I refuse to set foot in. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be... Отлично. The day the Shambler came into the Sanders' lives, Фотография. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell it? А, это же ему картину, да, подарили. Точно. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Так. Was she jealous of Sarah? Угу. She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Чу. The Shambler. I need to Жесть. see it. Что это было?
Let's see what this cylinder has to Цилиндр say. Фрэнсиса Сандерса. Запись для фонографа, которую Фрэнсис Сандерс оставил своей жене. Угу. Так. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. Все? А нет. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Ну да. Неловко. Так. Закрыто. Закрыто. Показалось. Тут тоже ничего. Так. Все, больше мы с ней не можем говорить. Сюда тоже нельзя. I could use one of Еще those. такие же снотворные, не все на снотворных. Странно. Strange. For Дорогой months, Фрэнсис, Sarah Hawkins refused to умоляю part тебя with не her мечтать даже об этой проклятой картине, если наша дружба для тебя хоть что-то значит. Пожалуйста, избавь меня от чувства вины, я не могу стать причиной твоего падения. Сара Хокинс. Another volume of the Reverend's wife's diary. Так. Стоп. А тут можно вкачать. Сколько? 4, 5. Так. Опа, ключик. A strange Amerindian pendant. Индийский. Индийский. Так. К медицине сюда. Ну, прочтем. А что там, увеличилось? Ну так, слабенько. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit. I've got a Okay. lot of... Some can be more fatal. What have you come looking? Another painting by Sarah Hawkins. What a surprise. There's more than that. So people have been talking behind my back. I was almost beginning to like you, Mr. Pierce. А можно, стоп, последнюю контрольку? Я не то выбрал, получается. Тут я все собрал. That's twice you've stepped on. I've got a lot of... Some can be more fatal. What have you come Так. looking for in this gallery? Another painting by... What a surprise. And you. I'm here on business. She doesn't intend to have. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. A choice that comes down to Fitzroy and me. Угу. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop look. А если еще раз?
That's twice you've stepped. I've got What have you? another pain. What is? All's fair in love and... Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Go take a hike, detective. Go take a hike, detective. Угу. Тогда еще раз. Все-таки тот вариант был лучше. That's twice you've. I've got Some can be. What have you? another pain. What a surprise. And you. I'm here. She does. Why you? Believe it or not, a choice. Все. Not now, sweetheart. I'd like Всё to read this отлично. without some snoop looking over my shoulder. Ого. These artifacts date from pre-Columbian times. Какие-то странные ножички. Скрижали. Ой, это страшная картина. Что-то я не хочу тут. И ящики. Да, в которых прятаться. Что-то я уже не хочу подходить туда. Странно, на некоторые ножички срабатывает, а на некоторые нет. Какие-то они очень странные. Опа. Why was he so interested in old weapons? Кстати, почему он только на вот этом что-то Why говорит? was he so interested in old weapons? И скрижали вот эти. Угу. Да еще что-то с этим ножиком не то. The man transforms an entire wing of his manor into an art Это gallery. да. Зачем мне лампу наполнять? Is this dagger part Рисунок of Sanders' кинжала. collection, or was he seeking to acquire it? Не обладая даже крупицей таланта, Сары Хокинс, Сандерс в мельчайших деталях нарисовал кинжал необычной формы. На гарде изображен эзотерический символ, который часто встречается в его переписке с Сарой. Стоп, я такое видел. Это не он? Это не тот. Не тот. Но это Why же он. was he so interested in old weapons? Ну, в общем, нам есть еще вот этот кинжал надо. Как на рисунке. Сейчас вылезет, да? Ну, мы же видели воспоминания. Ой-ой-ой. Ой, ё-моё. Чё за жуть? Какой-то крипер. Получено 2 опыта. Что это еще такое? Ну какой-то невидимый беги.
Ой. Он не увидел. Класс. А скипнуть? What the hell was that? Чё за ужас? А ну иди сюда. Так, я спрятался. Я его не вижу. Так, он прошел. Damn. This dagger looks different. Есть. Отлично, верно, все верно выбрали. Жестко. А что у него с рукой? Извне, а чего получили? Еще одна чего? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger Ну through. да, да. I was attacked by a creature. I ran, screamed, broke a pane of glass. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got it. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. And by the way, where do you... It saved my life. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater, from what I saw in the ledgers. It was him who... This symbol on the dagger, it was all over Sanders' cell. It's what protected him. It's what protected me, too. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose. You've got your spunk back. Go where you want. Интересно. Безымянная книжная лавка. Так, Элджероном Дрейком. Так. Кровь.
Where's the bookseller? Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Another volume of the Reverend's wife's diary. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers placed truth on the same footing as a religion. What does this strange book contain? This book contains unholy. Еще один бестиарий вроде как. О, кстати, эта штука здесь есть. Чашка, похожая на граль. Так, а здесь пусто. Да, вроде тут ничего уже больше нет. What happened here? Угу. А тут что-то есть. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. To whom does this footprint belong? Так. No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Интересно, что за книжку они тут прятали. О, что-то есть. Strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Гончая. И все равно мало процентов. Так, 2 опыта.
Так. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Какую-то головоломку надо по цилиндрам. Их 3. Чё тут? Is everyone О, on this еще одна island taking бутылка. sleeping pills? What С link did he пилюлями. find between Charles Hawkins and an old amulet? Ага. Arkham editions. Never heard of him. How many 3, volumes are there in this collection? 1, Another volume by 2, Arkham editions. 7, How many volumes are there in this 6, collection? Another volume by Arkham editions. 6, Arkham editions. How many volumes are there in this 8. collection? Another volume by Arkham Ага, editions. 4, Arkham editions. 9. Never heard of him. Так, еще раз, что там надо? Ага. Так, предметы. Странно. Но получается тут 9 таких штучек. А что еще у нас есть? Не знаю что-то. Какие-то фигуры шахматные. А чем мне его открыть? Может, что почитать тут есть? Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Цилиндры. Так, а на чем их слушать-то? Ого. Что еще я мог упустить? How Странно. many volumes are there in this collection?
Где оно? На чем их слушать-то? Проблема. А, вот он. Первый. Божественным золотом. Понятно. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, так, ну насколько я понял, связано с чашкой и шахматной доской. Volume 9, Azathoth and other horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. И 9-й том вот этой фигни. Окей. Что он там про красные камни? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. И здесь что? Queen has little protection. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не понял. The Queen has little protection. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не знаю. Возможно, 8 или 9. Так. 5. Стоп, 5. 5. 2, 3. 9, возможно. Пять. 5. 5. 9, 8. Нет. А, там же 9-й том. Блин, не знаю. Сейчас погуглю. Что-то я ничего не понял. Надо искать ответ на шахматной доске. Получается, белая — это королева и 3 фигуры. Ну... И что? Да, все-таки правильно. 5 красных камней, 9-й том и 3 фигуры белых.
Еще одна какая-то пентаграмма. Глаз. И снова телекинез, как было с этим Фрэнсисом. Опа, получили чего книга. Некрономикон. Так, и снова мы в этом Риверсайдском институте. Его разум оказался в чужом теле. Ага. Интересно, как мы так перемещаемся. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Но мы Captain играем за Fitzroy. доктора He эту specifically asked us not to Colden. bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. А почему за нее? Или типа предыстория... Ой, как она Дрейка увидела, да? Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me. Again? Угу. More and more people are suffering from Of course. От Any бессонницы. idea what Причем this все. man might be undergoing? Very well. I'll examine. Так, посмотрим. His skin shows abnormal loss of color and seems dry. His fingertips Так. and toes seem to feature a slight Чего? 30-year-old subject. Прям как Severe кальмар. hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Neck. Угу. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces. Slight protuberances seem to indicate the present. Угу. So, Doctor, I'm not sure I have the necessary knowledge. don't say that. Some of his symptoms. What did... Ну тут Did you что-то examine вот his это. abdomen? It would seem there's something. He hasn't eaten in days. No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. It's not... Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't. Dr. Fuller... You know, in spite of the muscle contractions, Yes. They can't have decalcified. and yet, if there is a bone in this, what about his cranium? It's soft at the touch. Look at these sticky rings growing at his finger. I'm sure you'll find an Угу. In spite of the Блин, muscle, это же мы what about- посмотрели. I see signs of Так. hypodermoclysis, but he's still dehydrated. He's constantly under perfusion. I've even gone beyond, and you won't believe... He seemed to feel better. Yes. Like he needs an... But that doesn't explain... I almost don't Понятно. believe it myself, but these symptoms are not those usually. What do you mean? No. This Пришельцы. poor man is from our world, all right. And this Where could he have gotten such an infection? Он может же как I этот pray that быть. it's not here. Ай, забыл его. May I know what you're doing to my patient? What I'm doing. Какой же он странный. How about what you've done to him? Мега Let us странный. calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuation. Сама I've странность. done to him what I do to all my patients. Provide him with the best. Your imagination is without limit. There.
Может, это он, кстати, виноват. These are alarming symptoms. Do you believe that? I even think this man has a strong... No, Doctor. This patient... Really? What? He's changing. Fascinating. An animal your reaction does. It's your innocent worries for this... I have to protect my... I will not let you do... You disappoint me, Marie. But I still have hope you'll one day share. In the meantime, take care of your own patients and try not to Хорошо. Was that a threat? It was a warning. My word is of no weight against his. It's scandalous. Так-то да. Can't we do anything? Oh, that evidence exists. I need... And where would you find them? I'd rather not think about that. Of course, Doctor. Так, ладно. An unknown medicine. Да, Judging и by оно the тоже other ones, it зеленое. causes heavy side effects. Странно. This place draws you in and never lets you go. The answers must be hidden in Fuller's office. Мне в его Everybody кабинет, says да? it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm clean and the water was once again. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. За что? Do you really need Mrs. Donovan to open... I can't make these decisions. Открыть кран с водой? Imagine if there were a leak. Ох, бред. Anyhow, the boiler room is locked so every time the water gets shut off, I have to go and enjoy. I see. Courage. Thank you, Doc. Да. It's temperamental, if I understand correctly. Ужасно. Какие-то странные места. Ужас. И чё у нас? Кабинет. Что за кабинет? Опа. Справочник по медицинским наукам. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Wait a minute. Хорошо. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, That won't be necessary. I will tell him. Понятно. Сюда нам нельзя. Так, дальше кто у нас? Бойлер рум. The door to the boiler room is locked. Закрыто. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Формацию. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. The doses prescribed by Fuller are far too high. Барбитураты. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Умоделинкуюте. Listen to the way you talk, you naughty girl. We've been waiting to be restocked for And the weeks. answer is no. Тут пусто. Imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets Так, herself be оттуда мы пришли. Well, at least we won't have to see her for a while. Тут тоже были. wait and see the next time the water's cut off. О, еще один пациент. Chronic insomnia. Like half the island. Удивительно, да? Так он не разговаривает. Ты тоже. Doctor, please. Что с ним? Oh. Рыбак. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Уменьшить. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high.
Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank. Так. Одного вылечили. Hay fever. What's he doing here? Сонная лихорадка. Чё? Так, ладно. Этого ремонтируют. Еще один. What are you talking? Yes, it's Dr. Cold. It's the old way. Так, что там произошло? Nothing at all. And that's how you broke. Perhaps. Так. Just sleep. Он спит. Mrs. Sanders? О. Это же она, мы ее видели. Я только понять не могу, это до или после? Странно. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. А, в смысле воду отключить? Прикольно. Why did nobody tell me about her admission? Тишину, покоя. Зачем? Мне вот главное понять, это до или после. Этот сломал спину. Окей. У этого историю я не вижу. Так, тут я был. Тут никого. Dr. Colden? Так. She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a Хорошо. nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Intoxication from breathing organic vapors. Интересно. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Очень часто. Dr. Colden, here you are at last. This А что patient was случилось? again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Так, хорошо. Осмотрим. He bit his lips so white froth. Руки. His binds left bloody wounds. So, doctor, what should... You did good work. Thank you, doctor. I'll prescribe an in the meantime, feed him... It'll be done. Так, проберитесь... А, дополнительная задача. Отключите... отключите Донован. Ай, показалось. Dr. Colden. Я есть. Do you want something? In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Но я его нашел. Dr. Colden, we need you at once in dorm... Ага. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble. I've done an exam. And the family of Mrs. Harding is asking to see... I'll never understand. Rules or... Anyhow, they're still waiting. Understood. Вот снова с этими картами какая-то фигня. Without any explanation. Each time I feel like I'm... Their affliction. Угу. This man, Edward Pирс. His file is Эдвард incomplete. Пирс. Это наш персонаж. Вот это уже интересно. Так, хорошо.
It's a Ты quiet кто у little нас? town. Days go by, steady as ever. I wanted more for Хорошо. myself, but There's no way I'm leaving until I find what Можно Fuller is hiding. уходить. I don't get why they have us waiting so long. Ага. Almost no О, это же patience. наш коп. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? You're not here for treatment, right? Ну, Am I естественно, so правильно. obvious? Only to I trust you. me too. Ethan. Well, Tell me. I have nightmare. It seems stupid. Кошмаром. Окей. No one has ever seen it. It's like I'm So many people have that. It's like an Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet. Everyone in Dark World. Really? We don't have any. Oh. There's no excuse then. Take care, Ethan. You too, Marie. Да, все-таки похоже на это. Where did my fiance go? Не I знаю. hope those nutcases will stop bird. Sorry, but nobody can take anything until I... Ты кто? Ты кто? Стоп. А куда мне? А, вот бойлерная. Я уж забыл. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Так возьми тут. Уф, а где инструмент взять? Это непонятная комната. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Само собой. Где этот ключ какой-то? Где его отыскать? This place draws you in and never lets you go. Интересно. Тут ничего. И тут. И тут. Тоже ничего. Ту-ту-ту. О, она ушла. Разводной ключ. Получили. Что-то I feel сломали. guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Dr. Colden, might there be... I was about to mention... I can't take this. It's not your fault. And yet, I'm the... Courage, Elizabeth. Так, отлично. Теперь мы можем пройти. Есть. The missing files must be hidden here. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Дверьку-то мы прикроем.
Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Ой, не знаю. Что у нас тут? Доктор Фуллер. Тут тоже что-то странное. Так, окей, ладно, кораблик. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Ой. Классно, а чего получили? А где проигрыватель? Вот он. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. This finger belonged to a woman. Why keep it here? Прикольно. Палец. Туфли. И кто? Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? Действительно. А почему туфлю нельзя просканировать? О, что-то есть. Why is Ethan on medication? Этан. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Угу, такие же наверху. О, это Фицрой. Hawkins, Fitzroy and Fuller. What is the connection? Да, действительно, что их связывает? When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Про какие вещи он говорит? Ясно. Sarah Hawkins is the connection. Туфелька Сары. I must go back to the basement. Ну что ж, возвращаемся. I should go another way. Так. А так-то рядышком все находится. Закрыто. Закрыто. И вот только тут открыто. Ой, ё-моё. Now that's the Marie that I knew I could count on your scientific. It's time to show you what you were so eager to discover. Что он вколол? А у него какие-то воспоминания. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Элджерон Дрейк. А, мы находимся в библиотеке, в книжном магазине его.
Тогда все нормально. Take a minute to look. Everything points to... He's dead. No. Oh. The book. Have you read it? Answer the... Now Так, you won't be все-таки able to escape это his реально will. он. What did it show you? She went into Fuller's. She was looking for... Sarah Let's go back to the start. Whose life did the Necronomic... Dr. Colden. She's in danger. I have to go... Wait. No one knows the occult. You might need my help. Ну да. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet. Now go. Хорошо, Rescue the хорошо. doctor. Thank you, Drake. Ого. Гонки. В западне получили чего. И написано «Попадите в ловушку Фуллера». Книга перенесла Пирса в тело доктора Колден. Детектив беспомощно наблюдал, как подруга Брейдли проводит свое расследование. Столкнувшись с экспериментами Фуллера, она пробралась в его кабинет и узнала, что директор Риверсайдского института скрывал информацию о Саре Хокинс, а то и ее тело, однако Фуллер обнаружил ее. Пирс должен спасти доктора Колден, пока не поздно. Ого. Интересно. Так, попали. I pray that Colden is really here. And alive. Так, ну на этом лучше мы закончим. На этом пока все. Всем пока.